Good morning, everyone. Thank you for being here in this championship game press conference. First of all, congratulations to both teams and the players and coaches representing them here. We'll start with some opening remarks about the game first, and we will open the floor for your questions. We start with Kostas Lukas from Olympiakos, if you don't mind. Yeah. Good morning. First of all, we talk about the final. That day, we start thinking about this day from August, and now we are happy that we're over here. The road was very difficult and very long, and now we talk about 40 last minutes for the trophy. This is something incredible, and be sure that we'll fight for 40 minutes every possession finally to be the winners. Thank you, Kostas. Coach Bartzokas, if you don't mind to follow. Yes, good morning, everybody. Thank you very much for coming here. I see a lot of people with huge interest for the final of EuroLeague, and especially for this great event of European basketball. We are really proud and honored that we are, as a team, that we are going to be part of this event, the last one, the last game of the season, the Final Four, that generally competing in this level. Of course, we know how difficult it was. As I totally agree with Kostas, and also I spoke before with Chus about how difficult and how tougher it is going to be every year. EuroLeague, you need to survive through very difficult circumstances, difficult situations, and finally to be there. I really believe that there is no failure right now in any of the four teams that they came here, because they had a very successful season. But of course, you know, achieving here, you know, you just need to make one more step. For me, the step is to fight for every possession, to play as a team as always, you know, to stick together and to do whatever we can for our team, for our club, for our fans that they're supporting us, knowing that Real Madrid is a fantastic opponent, very difficult opponent with great experience and, of course, huge potential. What we're going to do is to try our best. Thank you. Thank you, Coach. Coach Mateo from Real Madrid, if you don't mind. Hello, good morning, everybody. Firstly, I would like to congratulate Olympiakos to be our opponent in the final. Second thing, I want to say that for me it's an honor to be here in the final in my first year as a head coach and compete against a coach or against a team like Olympiakos that is a basketball machine. They play amazing, they are very solid, they know to each other very good from a long time ago. And it's a pleasure for me and an honor for me to be the opponent of Coach Bartzokas, someone that I think is a reference in the European basketball, a gentleman of the benches, and for me it's good to play against him. Second or third, for us it was a tough path to come here. We have to fight a lot, and some injuries, some problems, some bad moments during this season, but right now we are already in the final and the toughest regular season that I probably were in EuroLeague in the past, in the history. And now we are there, we are in the final, we start to dream in the playoffs to come back after the 0-2. We start to dream with the semi-final and we get the final, and now we have to dream one more game, 40 more minutes, and we will try our best in this game. For us, I'm very proud of my players because they fight a lot in the last month to come till here, and we are not going to stop. We are going to try our best to get the trophy. Thank you very much, Coach.
Eddie Tavares, if you don't mind, Real Madrid. Good morning. I think for us is one of the goal to complete, because when we start in August, our goal is always to make the playoff, and after the playoff, get to the Final Four and be here on the final. So we know the year was tough for us. We have a new coach. They have been helping us a lot. So it was difficult, but a lot of ups and downs through the season. But I think we figured it out, and we fight like together to be here. So it's a blessing. It's a pleasure to be here. I'm gonna try to enjoy every minute of this Final Four, and then against a great opponent like Olympiacos, they've been consistent the whole year. So we've been following them very well. So they play great. They play like they've been together for so many times. So it's gonna be tough, but we're gonna try to do our best to win the game. Thank you very much. The floor is open now for questions from the media. Please raise your hand, and remember to say your name and the media you represent before formulating the question. First question, back there, please, last row. Es para Chus, Javier Alonso de Radio Nacional de España. Chus, os enfrentáis en la final quizá los dos equipos con mayor gen competitivo de Europa, diría. ¿Qué ha hecho el conjunto, tu equipo, para llegar a este partido con ese gen competitivo tan alto, con todos los problemas que ha arrastrado durante toda la temporada? Bueno, creo que efectivamente Olympiacos es un extraordinario equipo con jugadores de muchísima personalidad que llevan mucho tiempo compitiendo al máximo nivel. Aquí tenemos un ejemplo con Slukas, que es un extraordinario jugador con un gen competitivo también magnífico, Papa Nicolau, que juegan francamente bien y conocen perfectamente lo que son este tipo de duelos. Nosotros también tenemos, por otra parte, jugadores que saben cómo jugar en este tipo de partidos, pero si algo nos ha hecho llegar hasta aquí, sin duda, ha sido la unión del equipo, el estar juntos en los malos momentos, seguramente el saber sufrir juntos y el saber sacar ante la adversidad nuestros mejores momentos, ¿no? Cuando todo parecía que estaba en contra, esa capacidad de saber luchar juntos, de creer solamente nosotros que podíamos salir adelante y creer hasta el final, creo que nos ha hecho más fuertes. Siempre que hay adversidades y tienes que pelear contra ellos y el camino no es fácil, seguramente te ayuda a poder pelear y a salir adelante en los momentos malos, y creo que así ha sido. Thank you. More questions. There at the back again, please. Noemi Fernández, en directo para Real Madrid Televisión. Pregunta para Chus Mateo y para Eddie Tavares. Ayer miles de madridistas, Chus, Eddie, se emocionaron con vuestro partido, también con teneros hoy aquí para jugar la final de mañana. ¿Qué les diríais? Gracias. Bueno, yo lo que les diría es que sigan con la misma positividad, que sigan con la misma ambición que han tenido con nosotros desde la serie de playoff. Lo han demostrado en Wizzing. Y creo que la energía buena, la energía positiva que nos están transmitiendo desde España o desde aquí los que vinieron de Madrid, creo que lo que tenemos que hacer es hacerles sentir orgullosos, da igual que ganemos o perdemos, pero darle el máximo hasta el final. Yo creo que primero agradecerles que se han desplazado hasta aquí los que han venido, y luego sabemos que hay mucha gente pendiente desde España de lo que hacemos. Ganar o perder es parte del juego, pero dejarnos la vida, dejarnos el alma por hacerlo lo mejor posible, eso sabemos que forma parte de nuestra historia, de nuestro club, y eso no va a faltar nunca. Como digo, trataremos de hacerlo lo mejor posible. Tenemos delante de nosotros un oponente que es tremendamente sólido, un equipo muy difícil de batir. Tendremos nuestras opciones, seguro, y trataremos de hacerlo, pero que nadie dude que vamos a tratar lo máximo por ser campeones. Thank you. More questions here at the right side, please.
Good morning to all. Γιάννης Λαμπύρης from Newspaper Τα Νέα Greece. Μια ερώτηση για τον κύριο Μπαρτζόκα. Coach, η Real ουσιαστικά έχει κάποιες βασικές απουσίες αύριο στον τελικό. Ο τρόπος όμως προκρίθηκε τόσο κόντρα στην Παρτιζάν όσο και χθες. Είναι ένα καμπανάκι για σας το πόσο δύσκολος θα είναι ο τελικός. Και μια ερώτηση για τον Κώστα Σλούκα. Τι δώρο περιμένει αύριο από τους συμπαίκτες του? Ευχαριστώ. Καταρχήν δεν χρειάζεται να χτυπήσει κανένα καμπανάκι για να έχουμε πρόβλημα, για να είμαστε συγκεντρωμένοι και να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται. Μιλάμε για ένα κλαμπ που έχει αυτή τη δυνατότητα να είναι στο τελικό, παρότι έχει απουσία από 3 πολύ σημαντικούς παίκτες. Το πώς έπαιξαν χθες ή το πώς απάντησαν στη σειρά με την Παρτιζάν, χάνοντας 2-0 και κερδίζοντας τελικά 3 επόμενα παιχνίδια, και ιδίως στο τρίτο με τον τρόπο που το κέρδισαν, καταδεικνύει εύκολα τις δυνατότητες που έχει η ομάδα, την εμπειρία, τη γνώση και φυσικά το ταλέντο. Δεν έχουμε λοιπόν καμία αμφιβολία ότι παίζοντας ένα τελικό δεν υπάρχει τίποτα εύκολο να περάσεις. Πρέπει να περάσεις μέσα από μια δύσκολη κατάσταση, όπως το έχουμε κάνει όλη τη χρονιά. Απλώς πρέπει να μείνουμε πιστοί στις αρχές μας, πιστοί στον τρόπο παιχνιδιού που έχουμε και να ανταγωνιστούμε για κάθε φάση, προσπαθώντας να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που έχει μεγάλες αυξομοιώσεις στα συναισθήματα. Άκουσα κάποιον στο πρώτο ημίχρονο χθες από πίσω από την κερκίδα να μου λέει να ξυπνήσω. Προφανώς νόμιζε ότι κοιμόμουν, αλλά ευτυχώς ξύπνησα στο ημίχρονο και κερδίσαμε. Οπότε θέλω να πω ότι αυτό είναι το μπάσκετ. Οι αυξομοιώσεις του σκορ, των συναισθημάτων κλπ. Είναι δύσκολα διαχειρίσιμες από τον κόσμο. Σκεφτείτε πόσο πιο δύσκολο είναι για τους παίκτες μας. Ελπίζουμε να είμαστε έτοιμοι αύριο και να τα καταφέρουμε. Thank you. More questions? Θες να απαντήσω? Τι να απαντήσω? Sorry, Kostas, please. Για αυτούς που δεν ξέρουν, είναι αύριο η γιορτή του ονόματός μου, Name Day. Τι δώρο να περιμένω? Γλυκά? Προφανώς περιμένω ότι ο καθένας να καταβάλει μαχητικότητα στο γήπεδο, να παλέψει για κάθε φάση, να κάνουμε σαν ομάδα ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και να πάρουμε τον τίτλο. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο. Thank you. We go there, third, in the middle, third row. Good morning, everybody. I'm Cesare Minanti from Europes. First of all, congrats everybody on reaching the final. I have a question for Coach Bartzokas. In the tip-off event, Kai Lines asked you about that 2013 final in London when you guys won that trophy. Now that you're heading towards a final against that same opponent, how are you feeling about it? Thanks. I cannot say that I'm feeling is something has to do to the destiny. You know, I cannot tell that. Basketball changes every day. Nowadays, it's completely different. If you see the game of 2013 and one game of the same level to 2023, you will realize easily that basketball changes every day. And then I think from this game, Kostas Sloukas and Kostas Papanikolaou were the only guys that they play. But and from Real, I think Rudy, Yul, Sergio, I think Chacho, yes, they play also. So yes, Rodriguez. So we are talking about completely different situations, completely different teams. The clubs are the same. We're talking about big clubs in European basketball. Everybody knows what means Real Madrid. And of course, in Greece, everybody knows what in European basketball what means Olympiacos. It's going to be a battle, you know. But in athletic-wise, I have a lot of respect for Chus Mateo. I have a lot of respect for, of course, for Real Madrid. But we have also a lot of faith to our job, to our effort the whole season, and to our team. So it's going to be really interesting what's going to happen tomorrow. Thank you. Next question here, second row, please, to the right. Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης Ιωάννου από την ΕΡΤ. Το πρώτο σκέλος του ερωτήματος ήδη απαντήθηκε, coach, γιατί θέλω να μιλήσω για Ιωνούς. Κάποιοι πιστεύουν σε Ιωνούς, γιατί γυρίσαμε πίσω στο 2013 που ήσουν και εσύ.
και ο Κώστας και ο άλλος Κώστας και τα λοιπά. Και το 23 ξανά. Έχει μεσολαβήσει όμως και το 15 ο Ολυμπιακός έπαιξε στην έδρα της Ρεάλ. Άλλες εποχές. Έχουμε φτάσει στο σήμερα. Θέλω να μου μιλήσεις καθαρά μπασκετικά και τεχνικά πώς ετοιμάζεις το αυριανό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που έχει την ίδια καρδιά, θεωρώ εγώ, μπορεί να έχει περισσότερα τρόπαια, εντάξει, οκ, πρωταθλήτριας με την ομάδα του Ολυμπιακού. Και φάνηκε από τη σειρά με την Παρτιζάν, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Φάνηκε από το πώς παλέψανε χθες. Και όπως χαριτολογώντας λέμε, ναι, oldies αυτή, αλλά και goldies ταυτόχρονα. Ο Ολυμπιακός. Καταρχήν, για να είμαι ειλικρινής, το πώς προετοιμάζουμε το μάτς, έχω ένα meeting μετά το φαγητό το μεσημέρι με τους συνεργάτες μου, οι οποίοι είχαν κάνει ετοιμασία για όλους τους αντιπάλους και για τους τρεις του Final Four. Εμείς είχαμε μια υποχρέωση με τον Τζους πριν, δημοσιογραφική, τηλεοπτική, και τώρα έχουμε αυτή εδώ. Μετά έχουμε το γεύμα και μετά θα ασχοληθούμε, γιατί έχουμε προπόνηση το απόγευμα. Έχουμε κάνει μια προετοιμασία για το τι παρουσιάζει η Ρεάλ, πώς παίζει αυτή τη στιγμή, ποιος είναι ο τρόπος που επιτίθεται, ποιος είναι ο τρόπος που αμήνεται. Όλοι ξέρουν ότι ο Ταβάρες είναι κάποιος που επηρεάζει πάρα πολύ το παιχνίδι με τον τρόπο που υπάρχει μες στο γήπεδο και αμυντικά και επιθετικά, αλλά και οι γύρω παίκτες έχουν ψηλά forward, ψηλά guard που δίνουν σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς του παιχνιδιού μεγάλη δύναμη. Μιλάω κυρίως για rebounds, για deflections, για τέτοια πράγματα. Θα ετοιμάσουμε λοιπόν ένα πλάνο, το οποίο όμως, επαναλαμβάνω, θα το παρουσιάσουμε στους παίκτες το απόγευμα στην προπόνηση και αύριο. Τα Final Four έτσι είναι, δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο για να προετοιμάσεις πράγματα. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να βασιστείς κυρίως σε αυτά που κάνεις εσύ καλά όλη τη χρονιά, με ελάχιστες προσαρμογές. Για όλα όσα είπες για τη Real Madrid, συμφωνώ απόλυτα. Είναι μια ομάδα που αξίζει το σεβασμό. Thank you. More questions. We go here first. Third row in the middle. There, in the middle, please. Yeah. Hola, buenos días. Juan Morinilla del País. Pregunta para Edi Tavares. ¿Cómo te encuentras después de una temporada también muy larga para ti, en la que, bueno, ahora con las bajas en el juego interior has tenido que también estar muchos minutos en pista? Y si crees que estás en el momento en el que quizá eres un poco más líder del equipo, o que tienes más importancia en el equipo que nunca. Gracias. Bueno, yo creo que con las bajas siempre sabemos que hay bajas durante el año, es cosa que pasa en el equipo. Bueno, es mala pasada que no esté Vince, porque yo y Vince siempre complementamos muy bien los minutos y para tener minutos de calidad durante el partido, pero yo creo que, bueno, con la importancia, yo siempre me siento importante en lo que tenía que hacer siempre yo he tenido muy claro lo que tengo que hacer siempre, que siempre ayudar al equipo desde la defensa, luego en el ataque, todo lo que me llega son regalos para mí, pero mi trabajo principal es la defensa, es donde me enfoco, es donde siento que puedo ayudar al equipo, eso es lo que hago siempre, y el equipo tiene un talento increíble en el ataque, así que creo que muchas veces no va a hacer falta que yo resuelva un ataque, lo que tengo que preocupar siempre es ayudar desde atrás. Thank you. Next one here, please, at the center. Thank you. Υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι εδώ στο Πάονα που συγκρίνουν τον Ολυμπιακό με την Ολλανδία τη δεκαετία του 70 των Άγιαξ και μιλάνε για ολοκληρωτικό μπάσκετ, για total basketball. Θεωρείς ότι όλο αυτό το καινούριο μοντέλο μπάσκετ που παρουσιάζει ο Ολυμπιακός φέτος, με το απίστευτο ομαδικό πνεύμα, με το φοβερό rotation επιθετικό, με την ταχύτητα που παίζει, μπορεί να επιδράσει στον τρόπο που θα παίζει το μπάσκετ τα επόμενα χρόνια στην EuroLeague? Σε χαρακτηρίζω ότι Ματέο ασκητική μηχανή, αν αποδέχεσαι το συγκεκριμένο όρο, και αν θεωρείς ότι πολλές ομάδες θα επιχειρήσουν στο μέλλον να αντιγράψουν το φετινό μοντέλο παρουσιάζεται.
ξανακάνω. Shall I repeat it? No, that's okay. That's okay. Okay? I think the coach understood Thank the you. question. Yes, I listen. I'm sorry, guys. I have to speak in Greek. So, καταρχήν, ας πούμε ότι είναι τιμητικό το τι λέγεται. Πιστεύω ότι υπάρχει δόση υπερβολής σε οτιδήποτε. Και αυτό γιατί προέρχεται στην ουσία κυρίως από τη χώρα μας αυτά που λέγονται, τα οποία είναι πάντα σε επιθετικό βαθμό θετικά και στην αποτυχία σε υπερθετικό βαθμό αρνητικά. Αν όμως μιλάμε ότι κάποιοι σχολίασαν από το ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτό, δηλαδή όπως ο assistant του Αντρέα ή όπως είπατε εσείς κάποιοι εδώ πιστεύω ότι δεν έχει καμία σχέση το ποδόσφαιρο με το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που η τακτική, η ταχύτητα στην απόφαση, η ταχύτητα στην εκτέλεση και όσο πάει το μπάσκετ και προχωράει γίνεται όλο και πιο γρήγορη, πιο δύσκολη. Χρειάζεται για να καταφέρεις κάτι καλό, χρειάζεται μια συνταγή πολλών πραγμάτων. Καταρχήν χρειάζεται τύχη. Δεύτερον, χρειάζεσαι τα κατάλληλα πρόσωπα για να φτιάξεις αυτό το πράγμα που εσύ φαντάζεσαι. Εμείς ήμασταν τυχεροί γιατί εγώ συμπληρώνω 3,5 χρόνια στη δεύτερη θητεία μου στον Ολυμπιακό και είχα την ευκαιρία να σιγά σιγά να προσθέσουμε κομμάτια με βάση ένα μπάσκετ που εμείς φανταζόμαστε ότι μπορούμε να παίξουμε και αυτό το μπάσκετ να μας δώσει τίτλους, επιτυχίες, νίκες. Ακόμα και σε αυτόν τον τομέα ήμασταν τυχεροί. Γιατί είχαμε την ευκαιρία να μην έχει συμβόλαιο ο Σλούκας όταν τον πήραμε. Υπήρχαν ήδη κάποιοι παίκτες στην ομάδα σαν τον Παπα-Νικολάου και τον Βεζέγκοφ που πιστεύουμε ότι είναι για το ψηλότερο επίπεδο και υπογράψαμε ξένους όπως ας πούμε ο EuroCup και ο Φαλ, οι οποίοι συνέτειναν πάρα πολύ σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού που παίζουμε, γιατί είναι παίκτες που δεν είναι εγωιστές με την κακή έννοια, είναι με την καλή μόνο. Δηλαδή θέλουν να βοηθήσουν τους παίκτες τους, ο τρόπος που παίζουν είναι πραγματικά αλτρουιστικός. Και όλα τα κομμάτια γύρω από αυτούς, οι παίκτες που έχουμε προσθέσει, έχουν αποδεχθεί ένα ρόλο που πρέπει να παίζουν και αυτό είναι όλο τελικά. Επαναλαμβάνω ότι η τύχη πάντα παίζει σημαντικό ρόλο. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες πολύ καλές ομάδες, θυμάμαι, αφού μιλάμε για το ποδόσφαιρο και εγώ είμαι φαν ποδοσφαίρου, που παίξανε καταπληκτικά και δεν κατέκτησαν τελικά τίποτα. Οπότε ας μείνουμε σε ένα ευχαριστώ σε αυτά που λέγονται, αλλά πιστεύω ότι είναι λίγο σε υπερθετικό βαθμό προς τα πάνω. Thank you. More questions. We go there, please, at the back. Κωνσταντίνος Μελάκης from Gazeta.gr. Μια ερώτηση για τον Κώστα Σλούκα. Αγχώνεται ένας παίκτης πριν από τη συμμετοχή του για 8η φορά στο τελικό EuroLeague και γενικά πώς διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου πριν από ένα τελικό μετά από την εμπειρία που έχεις? Ευχαριστώ. Ναι, αγχώνεται. Έχω πει επανειλημμένα ότι παρόλο που είναι το 10ο Final Four, για την υπομονησία, το άγχος, ο ενθουσιασμός είναι ο ίδιος σαν να είναι το πρώτο. Η προετοιμασία που μπορείς να κάνεις δεν είναι κάτι ιδιαίτερη και special. Κάνεις αυτά που κάνεις όλη τη χρονιά. Ούτως ή άλλως έχεις δουλέψει τόσες μέρες, τόσους μήνες, οπότε τις 3 τελευταίες ημέρες θα προσπαθείς να κάνεις βασικά πράγματα. Κυρίως νομίζω πρέπει να εστιάσεις στο mental, στο εγκεφαλικό κομμάτι και να φανείς εντάξει των προσδοκιών και φυσικά έτοιμος στο γήπεδο για 40 λεπτά. Θα παίρνεις μια καλή ομάδα. Νομίζω αυτό είναι το κλειδί. More questions? Yeah, we go here at the front left side. Alberto Manzagaglio, Eurodevotion. I have a question for both Coach Matteo and Coach Barzokas. Olympiacos and Real Madrid won 4 titles, 2 each in the last 11 years. So tomorrow it will be a kind of game 5, let's say. And all in those titles, it was very important, the core of national players that Olympiacos and Real Madrid always had. I want to ask you, how important is this factor in this team that you are coaching right now? Thank you. Of course, the players that got more years in the team are important, but the most important thing, in my opinion, is to work as a team, to play together. We got new players that are going to play his first
Final Four, but we got some other players that got some experience. We got to combine both things, but most important thing is to play together. Never retreat, never surrender, stay together in the bad moments. For me, is the most important thing. And right now, we create a good chemistry between all our players. We are ready to compete. Of course, I said in the last days, no statistics right now, no injuries, no past, just 40 minutes in front of us, and we will fight these 40 minutes together. Is for me, the most important thing right now. Yeah, I totally agree that if you have a bunch of local, of domestic players that they know the culture of the club, basically, the culture of the fans, and they can represent the club a little bit better than anybody else, it's true. On the other side, there is a lack of production of new domestic players, in my opinion, for the Greek basketball for sure, but I work in Spain also, I work in Russia. I think all over Europe, this is a big problem right now. The kids are more interesting to be in the laptop all day, you know, instead of going out and play basketball. And only the huge, you know, talents are, you know, focused in the basketball, and then they are going to NBA. So in European basketball, we're struggling, not having domestic players in the highest level. For example, I know that Real Madrid is signed the previous years guys like Alofén, like who else? Abalde, yes. But at the same time, right now, you see, yesterday they finished the game with Yul, Rodriguez, Rudy, Fernandez, and also the same for us, you know, Lucas and Papanikolaou, the big talents of 2013, even now they play in this level because they know what it means to play in this level. We just have one or two more players, not in the same role like them. At the end of the day, I believe more than to have domestic players is to have a lot of players that they play a lot of years in the club. You need to have a core of players, more than 6, 7, 8, to play together for a long period, and they know each other how to play, and to add some pieces every summer if you need something. That's it. Thank you both. More questions? We go back here. Then we go there. Και εγώ μια ερώτηση, Κώστα, για σένα, Κλέο. Επειδή λέμε πολλές φορές μετράμε τους τίτλους, το κύπελλο που έχετε πίσω είναι ο σκοπός για όλους, εσύ φτάνεις στην κορυφή να είσαι ο Έλληνας ή πιάνεις ή ξεπερνάς πολύ μεγάλα ονόματα, όπως ο Σπανούλης, ο Αλβέρτης ή τις ισοβαθμίζετε σε παρουσία σε τελικούς. Είναι σημαντικό αυτή η διάρκεια πέρα από τους τίτλους. Σαφώς θέλετε τον τίτλο, αλλά το να είσαι συνέχεια εκεί. Ευχαριστώ. Αυτά με όλο σεβασμό είναι για εσάς τους δημοσιογράφους, οι οποίοι κάνετε συγκρίσεις, λέτε αυτός είναι καλύτερος, αυτός είναι χειρότερος, αυτός μπορεί να μπει στα παπούτσια του. Αυτά είναι για εσάς. Εγώ δεν κοιτάω αυτά. Κοιτάω ότι όταν ήρθα στον Ολυμπιακό και μίλησα με τους προέδρους, τότε όταν υπογράψω, είχαμε ακριβώς στο μυαλό μας αυτό. Ο Ολυμπιακός να παίζει για τίτλους, να βρει στα Final Four και να διεκδικεί την EuroLeague. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή και για μένα και για την ομάδα, για τον coach, για όλους. Και πέρα τα προσωπικά, όπως είπα στην αρχή, έχεις 4 Ευρωλίγκες, έχεις 10 Final Four ή είσαι καλύτερος ή δεν είσαι, αυτά είναι για εσάς, να έχει και ο κόσμος να διαβάζει και να βλέπει. Εμένα δεν με επηρεάζει καθόλου. Ευχαριστώ. Left side at the back, please. Next question. Hello to everyone. Moshe Barda from EuroLeague Sweet 16 podcast and 1. First of all, congrats for all of you for making it to the finals. I want to ask you, about a decade ago, great Final Four in London, Olympiacos versus Real Madrid, comeback from minus 18 points, and 10 years after, we still have 5 players from both teams and a coach being there. So my question to both of you coaches is,
How special is this, and is it some sort of a closure 10 years after to see it happen again? The question is for me or in choose? For me. Yes, I have. First of all, I have to tell you that I have great memories from this final because we won the title, and it was a kind of dominating basketball in the semi-finals against CSK and against Real Madrid in the final for 3 quarters because we were losing, as you said, 17, 18 points difference, and finally we made 90 points in 3 quarters to win the game. But I'm telling you, if you live with the past, you know, you cannot live anything new. How can I say? You cannot. Basically, I don't live in the past. Even when this happened, you know, the final, I couldn't realize how important it was. You know, when we came back in Athens and we had 20,000 people waiting for us in the streets, then I realized somehow that it was important. Basketball goes on, life goes on. Now we are 10 years older, and we are kind of different persons. I want to really enjoy the momentum, the time, the timing, this big, you know, battle against such a great club like Real Madrid, and that's it. I am proud for this, but more proud is because we brought 12,000 people in Belgrade last year, and so many people this year here in Kaunas, which is not close to Greece. That means we are doing something good, and we are making our fans proud because we have this kind of fighting spirit. Thank you. First row. Coach Μπαρτζόκα, το να προκριθεί μια ομάδα σε ένα Final Four είναι δύσκολο πράγμα από μόνο του. Ο Ολυμπιακός προκρίνεται σε back-to-back Final Four και μάλιστα είναι η 4η φορά που ο σύλλογος το πετυχαίνει στην ιστορία του. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι το πέτυχε την αμέσως επόμενη σεζόν αφού κρέμασε τα παπούτσια του ο τεράστιος Βασίλης Πανούλης και το πέτυχε αφού κρέμασε τα παπούτσια του πέρσι, μόλις το περασμένο καλοκαίρι, ο επίσης τεράστιος power forward στην Ευρώπη, Γιώργος Πρίντεζης και οι 2 αρχηγοί της ομάδας. Ήθελα να μου μιλήσεις κυρίως για το πώς κατάφερε ο Ολυμπιακός να προετοιμαστεί για να καλύψει αυτές τις 2 τόσο μεγάλες απουσίες αδιαμφισβήτητα και να φτάσει εδώ. Καταρχήν έχει ένα διοικητικό μοντέλο το οποίο είναι προφανώς απόλυτα επιτυχημένο. Όταν ξέρετε ότι η ομάδα μας δεν ξοδεύει τεράστια budget για να ανταγωνιστεί αυτούς που ανταγωνίζεται, σημαίνει ότι κάτι γίνεται καλά όσον αφορά το know-how, όσον αφορά την οργάνωση, την μεθόδευση των πραγμάτων και την επιλογή προσώπων, όχι μόνο μέσα στο παρκέ, όχι μόνο στο coaching staff, αλλά και γύρω-γύρω από την ομάδα. Όλοι αυτοί ξέρουν, νομίζω μετά από τόσα χρόνια, ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Το γεγονός ότι ο Σπανούλης και ο Πρίντεζης αποσύρθηκαν σημαίνει ότι στο μυαλό όλων στον Ολυμπιακό, γνωρίζοντας πια και την ηλικία και γνωρίζοντας πόσο δύσκολο είναι για ένα βετεράνο να παίζει στην Ευρωλίγκα, τα παιχνίδια δεν είναι πια. Ο Ολυμπιακός κέρδισε το 1997 στη Ρώμη την Ευρωλίγκα παίζοντας 15 μάτς. Και τώρα έχουμε παίξει 40. Και επίσης στο μπάσκετ, άμα το δείτε πώς είναι το 97 και πώς είναι τώρα, είναι τελείως διαφορετικό. Για βετεράνους παίκτες αρχίζει και γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Και η ομάδα πρέπει σιγά-σιγά, αυτούς τους τεράστιους παίκτες που είχε, σιγά-σιγά να προετοιμάζεται με κινήσεις, να προσθέσει παίκτες, να προσθέσει μια διαφορετική νοοτροπία. Πρέπει να είναι προετοιμασμένη να το κάνει. Και δεν έχει σχέση μόνο με μένα και τις επιλογές παίκτων που κάναμε, αλλά και πώς όλο το κλαμπ διαχειρίστηκε αυτή την κατάσταση. Προφανώς επιτυχημένα. Thank you. Next question here, please. Good afternoon, everybody, and congrats for being to the final. My name is Antonis Kalkavouras from Gazeta. The question is for Mr. Tsous Mateo. I would like your opinion about what was the key elements that helped you, to turn around the series against Partizan. And in your perspective, what do you think was the main reason, that the main thing that your team gained, from this
great turnaround, and how big of a strength, psychological strength, you carry on till now, you know, in the Final Four and in the final? When we started the playoff, we said we got 5 victories to be champions. And we were losing 0-1, still 5 victories to go. And when 0-2 happened the same. And we tried to be focused only in the next game. Everybody said that we are not going to come back to Madrid because it's not easy to win in Belgrade. It was very tough to win there. But we stayed together. We stayed together in this bad moment. We play good basketball right there. It's not easy to win there, but if you don't play basketball, you are not going to win. And when we won the first one there in Belgrade, we keep thinking that we got 4 victories to go to the final. And then happened the same with the 4th game. For me, the most difficult game we play. And we play very good right there. We come back to Madrid when the things were very bad and we were losing by 18. We were still believing that together we are going to come back. And we wait for our moment. In this moment we go and we grab the game. And this chemistry between all the players, it was for me is something that make me feel proud of them because they stayed together when the things were bad. Now we are just one more game to win, and this is how we think. Even in the bad moments, we think that we are with the goal very clear at the end of the path, and it was very tough path, but this kind of problems during the path was making us stronger and stronger. Thank you. More questions here, please. Hello everybody. Buenos días, Ricardo González del Diario AS. Y quería preguntar a Chus y a Edi si cambia mucho la situación enfrentarse a un jugador tan grande como Mustafa Fall, si personalmente a la hora de preparar el partido eso influye bastante, y cómo siente Edi esa situación con jugadores de su tamaño. Bueno, sé que es un gran jugador, que me lo va a poner muy difícil. Creo que prácticamente que medimos más o menos lo mismo igual. Así que nada, yo me siento bien tener un jugador que juega como yo, que hace las cosas prácticamente como las hago yo. Bueno, va a ser un placer jugar contra él como siempre y voy a intentar hacer lo mejor para pararle. Do you want to add anything, coach? No, es un excelente jugador, no solamente por lo que anota, por lo que defiende, sino también por lo que genera de juego. Es un muy buen pasador, conoce muy bien el juego y estamos frente a uno de los mejores jugadores de Europa sin ninguna duda. Del tamaño de Edi, por supuesto. Luego, si nos centramos solo en él y nos olvidamos del resto, cometeríamos un gran error. Y creo que va a ser un muy bonito duelo para el espectador. Ojalá que Edi siga al mismo nivel que está mostrando, porque para nosotros Edi es absolutamente clave. Pero bueno, es un partido de baloncesto que seguramente para los aficionados va a ser muy bonito de ver. Un duelo individual también muy bonito, pero bueno, esperemos que caiga de nuestra parte, por supuesto. More questions? Okay, we go here first row again, please. Coach Chus, I know a Final Four is about the players and the teams that are here, but there is one man, Pablo Lasso, that he was sitting at your position exactly on the 20th of May last year. Yeah. And you've been working for him as a team for so many years. Do you feel there's a lot this coach has given to you, Real Madrid, and Eddie Tavares, to be here where you are today? Of course, Pablo guide the way.
In the last 8 years I was working with him together. He started to make our club reaching Final Fours from a long time ago, and the way that he works make us to keep working in the same way. For sure is very important for me and for my players right now, and I'm very happy and very proud to work with him these 8 years beside him. Of course, I wish him the best. Right now, we have to think in the future, and we have to think just that we get one more game to be champions, and for us, it's very important too. Thank you. There at the back, please. I have a question for Coach Chus. Coach, you came to this Final Four not having two forwards, knowing that Madrid is a very forward-oriented team. Now, not having these two guys, not having Dak, not having Abu Saleh, how big of an impact will it have in this upcoming finals? The impact of? Not having two forwards. Not having. Of course, it's very important for us because we have to think something different. We make us think solutions that are not the way that we used to do during the regular season. But for us, it's good to know that the team is together against this kind of problems in a way. And now we try to think that there are no past, there are no injuries, there are no tiredness. So just think on 40 minutes. Doesn't matter who is in the team right now. The people that is right now in the team is enough to try our best. And this is the only thing that we want to do. We don't know if we are going to win, if we are going to lose. It's a basketball game. Everything can happen. But we will try our best with the people that got in the team right now. We don't have to miss nobody. Just think the people that can add something to the team. Thank you. Any more questions? Thank you very much, everyone, for attending. Good luck to all of you tomorrow. Thank you.